Class 12 Ncert Physics Current Electricity Example 3.3 An electric toaster uses nichrome for its heating element. Or electric toaster la nichrome heating element act avuduma. When a negligibly small current passes through it, ரொம்ப small current உள்ள போகுதுன்னு வச்சிட்டோம்னா its resistance at room temperature 27.0 degrees Celsius is found to be 75.3 ohms. Room temperature la அதோட resistance 75.3 ohms னு கொடுத்துட்டாங்க. When the toaster is connected to a 230 volt supply, the current settles after a few seconds to a steady value of 2.68 ampere. First room temperature la switch off la இருக்கும்போது that is small current எப்படினாலும் plug ஆன் பண்ணிருப்போம் அப்பனா small current உள்ள போகும் small current உள்ள போகும்போது அதோட room temperatureல resistance வந்து 27.0 degree Celsius R0 வந்து 75.3 ohms இப்போ 230 volt நம்ம plug pointல join connect பண்ணிட்டோம்னா அதோட current value 2.68 ampere க்கு மாறிடுமா அப்பனா என்ன கேட்டிருக்காங்க what is the steady temperature of that nichrome element கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம switch ஆன் பண்ணோம்னா அந்த nichrome elementல என்ன temperature இருக்கும் அப்படினு கேட்டிருக்காங்க the temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.70 into 10 to the power of minus 4 per degree Celsius. Temperature coefficient of resistance of nichrome wire வந்து 1.70 into 10 to the power of minus 4 degrees per degree Celsius னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருக்காங்க R0 வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. R0 அப்படினா 75.3 ohms. R0 ங்கறதோட room temperature R27 75.3 ohms னு கொடுத்திருக்காங்க. Current I 2.68 ampere கொடுத்திருக்காங்க. Potential difference V 230 volt கொடுத்துட்டாங்க. Alpha 1.70 into 10 to the power of minus 4 per degree Celsius கொடுத்துட்டாங்க. We have to calculate the T value. Example 3.3 solution given resistance at initial point 0 degree Celsius இங்க வந்து room temperature. So resistance at room temperature நம்ம R0 ன்னு எடுத்துக்கிறோமா that is equal to 75.3 ohms. Then T1 is equal to room temperature T1 27.0 degree Celsius ma. Then potential difference 230 volt கொடுத்திருக்காங்க. Current I 2.68 ampere. Then we have to find the final temperature T2 is equal to question mark. Initial temperature room temperature that is 27.0 degree Celsius. So the resistance at this temperature 27 degree Celsius is 75.3 ohms. The temperature coefficient of resistance alpha is equal to 1.70 into 10 to the power of minus 4 per degree Celsius. What is the unit of temperature coefficient of resistance per degree Celsius? We know resistance is equal to potential difference divided by current. R is equal to V by I by Ohm's law. Therefore, RT is equal to 230 divided by 2.68. கொடுத்திருக்காங்க V என்ன கொடுத்திருக்காங்க 230 மா current I வந்து 2.68. Okay, to remove this decimal point, two decimal point remove பண்றதுக்காண்டி we are multiplying numerator and denominator with 100. We get 23,000 divided by 268. Divide பண்ணோம்னா 23,000 divided by 268. 8 times பண்ணோம்னா 2144. Subtract பண்ணோம்னா 156. இந்த 0 அப்படியே அரைக்கலாம். Then 5 times 268 into 5 1340. இத ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா 220 வரும். ஒரு பாயிண்ட் வச்சிட்டு ஒரு 0 இறக்கிடுவோம். So 2200. So 8 times போட்டோம்னா 268 into 8 2164 ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணா 36. So resistance at T degree Celsius is 85.8 ohms. We know RT is equal to R0 into 1 plus alpha T2 minus T1. We know RT is equal to R0 into 1 plus alpha delta T and delta T is T2 minus T1 temperature difference. Either simplify பண்ணோம்னா RT is equal to R0 plus R0 alpha into T2 minus T1. R0 into 1 R0 plus அப்படியே எழுதிக்கோ R0 into alpha into T2 minus T1 R0 alpha T2 minus T1. இந்த R0 அடுத்த சைடு கொண்டு போய்ட்டோம்னா RT minus R0. So R0 alpha is equal to R0 alpha into T2 minus T1 is equal to RT minus R0. Our aim to calculate the temperature difference. So RT minus T2 minus T1 is equal to T2 minus T1 is equal to RT minus R0 divided by R0 alpha. RT ஓட வேல்யூ என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம் RT வேல்யூ
R2 value கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா 85.8 minus R0 initial resistance value that is 75.3 divided by R0 75.3 into alpha value 1.70 into 10 to the power of minus 4 per degree Celsius. So 75.3 into 1.70 into 10 to the power of minus 4. Numerator minus பண்ணோம்னா 85.8 minus 75.3 என்ன கிடைக்கும் 10.5. Denominator உள்ள 10 to the power of minus 4 numerator போச்சுனா பவர் என்ன ஆயிரும் மைனஸ் இருந்தா பிளஸ் ஆ மாறிடும் பிளஸ் இருந்தா மைனஸ் ஆயிரும் சைன் சேஞ்ச் ஆயிரும் சோ இங்க மைனஸ் இருக்கு அது நியூமரேட்டருக்கு போச்சுனா 10 to the power plus 4 divided by 75.3 into 1.70 ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் 128.010 கிடைக்குமா approximately we can write it as 128 so multiplying we will get 1,05,000 divided by 128. Therefore, T2 minus T1 is equal to 1,05,000 divided by 128. Divide பண்ணோம்னா 1,05,000 divided by 128 போட்டோம்னா 8 times போட்டோம்னா 1024 மா 1050 இங்க 1024 ரெண்டே மைனஸ் பண்ணோம்னா 26 ஒரு 0 கீழ எடுத்துக்குவோம் அடுத்து 2 டைம்ஸ்ல போட்டோம்னா 2 into 128 256 so remainder 4 இங்க ஒரு 0 மிச்சம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த 0 என்ன செய்யணும் அப்படியே கோசின்ல போட்டுறோமா so approximately 820 degrees Celsius so T2 minus T1 is equal to 820 degrees Celsius 1,05,000 divided by 128 என்ன ஆயிடும் 820 degrees Celsius approximately therefore T2 is equal to 820 degrees Celsius plus T1 minus T1 at the side போச்சுனா plus T1 ஆயிடும் plus இங்க initial temperature என்ன கொடுத்திருக்காங்க 27 degrees Celsius so ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா we will get T2 is equal to 847 degrees Celsius இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படினு பார்த்தனா steady temperature of the heating elements when heating effect due to current equals heat loss in the surroundings is 847 degrees Celsius. அப்பனா steady temperature of the heating element என்ன கிடைச்சிருக்கு 847 degrees Celsius.